Good morning, guys. I will show you some watercolor painting today. You know, it's Sunday morning again. It's the time I really like to make my voiceovers because it's the quietest time, you know. No one disturbs me. Dogs are rarely barking this time of day because no one's ringing the bell or passing the house or whatever. So, okay, it will be a wintry, Christmassy scene, you know. I started with a snowman. It is because it's so simple. It's one of the most simple things you can create with watercolors, and that's what I want to show you. You don't need to be an expert, you don't need to be the drawer, or you know what I mean. And with some really very easy and quick techniques, like you can see here with this shading, you get this shape of a snowman pretty quick. So, you know me. Most of you know me. You know when you follow me, and that I'm not an artist or taught. I haven't been taught, and I draw and paint and make art in a way, in a very intuitive way, in a way I like, and in a way it's fun for me. So that's what I want to show you, the fun in making something without expecting it to be a masterpiece. So you can see the typical things here, something on his head. I didn't want to use a hat, this cylinder or whatever. What do you call this chapeau claque thing? Because I think no one's wasting a chapeau claque for a snowman. I wouldn't. So even if it's an old worn one, I would use it rather for decoration in the house than on a snowman. So that's why I used here some sort of, whatever it is, I don't know. So, and of course it gets this carrot as a nose. So, and that was my intention. But when I go with the flow, there's always something I'm coming up with. My intention was drawing this snowman, and that's what I did. But then somehow I thought, it's just a snowman. And I wanted to put a story into this scene, and that's what I did later then. So, hallo ihr Lieben, ich werde euch heute eine Seite zeigen, ganz einfach nur um es zu zeigen, muss jetzt kein Riesenexperte oder Zeichner oder was auch immer sein, um was zu zeichnen. Und zwar ist das einer der einfachsten Dinge, die man mit Aquarell oder mit allen anderen Medien auch machen kann. Ein Schneemann, das ist das ist sehr befriedigend, weil man schnell ein schönes Ergebnis hat. Man muss also wirklich kein Experte sein. Und das will ich hier auch vermitteln. Einfach die Lust am Zeichnen, ohne das gelernt zu haben. Ich habe es ja auch nie gelernt. Das ist so etwas, was ich so für mich mache. Und eben nicht den riesen Anspruch zu haben und trotzdem etwas zu machen, was einen erfüllt. Und das will ich einfach immer wieder vermitteln. Klar kann ich Kurse machen, ich lese auch Bücher, so ist es nicht, über Zeichentechniken und so weiter. Aber letztendlich bin ich so ein extrem ungeduldiger Mensch und versuche eben schnell was, oder nicht schnell, aber versuche etwas aufs Papier zu bringen, ohne mich vorher monatelang hinzusetzen und immer wieder das Gleiche zu üben. Da bin ich zu faul. Das ist mein Problem. Aber es geht auch so. Und ich bin zufrieden damit. Das reicht mir völlig. Ich bin jetzt nicht so der Typ, der andere sieht und denkt, oh, wie toll, so möchte ich auch zeichnen. Ja klar, wäre das schön, aber muss ich nicht haben. Ich finde es toll, wenn andere das so ad hoc aus dem Ärmel zaubern. Aber ist nicht so meine Welt. Also, fang mit einfachen Dingen an. Das bringt einen schnellen Erfolg und eben auch Zufriedenheit. Und das finde ich ganz wichtig, dass man mit dem, was man macht, auch so eine Befriedigung erhält. Das finde ich ganz wichtig, gerade wenn es darum geht, eben Kunst zu machen. Das hat ja nicht nur eine Außenwirkung, sondern das ist, ich finde, die innere Wirkung auf dich selber viel wichtiger. So, ich habe dann diesen Schneemann gemacht und mit dem Hut zum Beispiel habe ich jetzt keinen Zylinder drauf gezeichnet, weil ich würde jetzt nie einen Zylinder benutzen, um Schneemann
einzukleiden, weil den würde ich lieber benutzen für daheim als Dekoration, wenn ich einen hätte. Also deswegen hat er jetzt irgendwie so ein Gefäß auf dem Kopf. Ganz einfach. Ich habe hier so aus einem Stück Papier, ein festes Papier, so ein paar Standsteile ausgestanzt, Schneeflocken, Schneekristalle, und mache jetzt hier mit meiner Modellierpaste so ein paar Abdrücke im Hintergrund und werde die noch schön einfärben. Auch wieder mit Aquarellfarbe. Aber wie ich vorhin im Englischen schon gesagt habe, ich hatte so eine Grundidee, und ihr wisst ja, ich bin ja eher so der Typ, der so ein bisschen in Flow arbeitet. Mir kommen ja dann immer so nach und nach noch mehr Ideen. Und als ich dann so eigentlich schon fast fertig war, habe ich mir gedacht, ja, der Schneemann, der ist jetzt so einsam, und habe ihm dann noch einen kleinen Kompagnon dahin gemalt. Aber ihr werdet sehen. You know, guys, I work here in the background. It's more a mixed media piece, of course. In the background, I cut some dies out with this very firm paper, this snowflake dies, and I used modeling paste to get that down. And I will go on with watercolor and colorize them. I put a lot of water on my little snowflakes, and then dab some of the watercolor on it. So that carrot here, the nose, it's one of that's the main thing in this picture. You will see later why I will add something to it, and the carrot has to grow actually, because it was a bit too small for my idea I had. I do a bit of stamping here. Just as I said, it will be at the end a mixed media piece, more of a journaling piece, and that's what I like to do here with my favorite script stamp. Get some texture, visible texture, onto my page as well. So here I dab some water on the snowflakes, and then I go in with blue, greenish blue. It's not really turquoise, it's a greenish blue. Ich habe dann, nachdem die trocken waren hier, die Schneeflocken, Wasser drauf gepackt und dann eben Farbe reingebracht. Das ist ein grün-blau, und verblende das jetzt hier. Und ihr habt die Nase gesehen, die ich hier jetzt noch ein bisschen definiert habe. Die Karotte wird noch ein bisschen größer, weil die wird so mein Fokus hier in dem Bild später. Das werdet ihr dann sehen, weil ich habe mir wirklich Sorgen gemacht um den Schneemann. Er war so einfach so alleine in dieser Schneelandschaft, ja. Konnte ich nicht so lassen. Aber ich wollte erstmal hier meine Schneeflocken ein bisschen mehr hervorheben. Darum das dunklere Blau drauf und verblende das dann schön. Und und dann hatte ich mir in dem Moment jetzt schon, wo ich fast fertig war, überlegt, ja, das ist schon ganz schön, aber irgendwie fehlt da noch was. Und das ist das, was ich jetzt mache. Ich zeichne hier ein kleines Häschen, der ganz sehnsüchtig auf die Karotte guckt. Da aber die Karotte, ich fand die zu klein, habe ich mir gedacht, ich mache die ein bisschen größer. Das seht ihr später dann auch. So, now you can see what I mean. I wanted to give the snowman a little bit of a company, even though it is a cheeky one. He is looking at the carrot wants to have this carrot, and you can see I drew it first a bit. The head was too straight, angled it here, that it really looks at the carrot, and just scribbling a few lines here. I'm not into this realistic drawing at all. And here you can see I make the carrot a bit bigger. I couldn't make it so much bigger, that would have looked a bit weird, but definitely more a focus than it was before. That it makes sense that this little rabbit looks at it in this desire. So I'm going on, and I will colorize the little guy here. And then I thought I need more of my snowflakes. Of course, I had to extend the page to the right to bring the little guy into the page. He was now at the moment far too much at the edge, and to bring both together, I had to put in more of my snowflake
I made another stencil, paper stencil, and used my model in paste. So to bring both together, that they are one picture and it's better balanced out. So, ich habe dann jetzt hier den kleinen Hasen gemalt oder Kaninchen. Ja gut, Ohren sind relativ lang, ist ein Hase. Und um natürlich auch beide, und die Karotte habe ich auch größer gemalt, das habt ihr gesehen. Sehr viel größer ging jetzt nicht, das wäre dann so völlig außer Balance. Was ich aber noch machen muss, ist, um den kleinen Hasen hier auch Teil des Ganzen werden zu lassen, ich packe jetzt noch ein paar Schneeflocken außen. Erstmal, klar, kommt mehr Farbe, erweitere ich die Farbe noch, das auf dem Blatt. Und dann kommen noch Schneeflocken dazu, um das dann so zusammenwachsen zu lassen. Das Häschen wäre sonst zu sehr am Rand gewesen und irgendwie so völlig aus dem Kontext heraus. Deswegen muss ich das Ganze jetzt hier noch zusammenbringen. Of course, I need more paint, just extend the page here with watercolors and with stamping, of course, and then I go on with my die cuts, and that brings both together. Otherwise would be leaving the little guy there without all this extra work would have looked a bit odd. So this is the model in paste again, and I will treat it in the same way as I did with the others. I don't know if I show that. Can't really remember. And needs to dry again as well. So I will show it. Okay, the same way I will put some water on and some paint and then blend it out. But nothing new, nothing different. And you can see already immediately that it makes sense to do that, to have them both as a focus now. So that's my words, and this is a German word. It calls Bescherung, and that's what we call this gift-giving session at Christmas. A lot of you know that we celebrate Christmas, or the main focus is the night of the 24th. So we do that in the very evening, and when it's dark and all the lights are on, it's so nice. And then we're doing the gift giving, and that's what we call Bescherung. That's the noun, Bescherung, and when we use it as a verb, wir bescheren uns. Bescheren, that's the verb. It's giving the gifts to each other. And that's what I think is the carrot, is the gift for this little guy. So that's my idea behind it. So, of course, not yet. He didn't get it yet. So, because the background is absolutely bumpy and uneven, I use silicone here, gel to glue everything down. Ich habe dann hier das Wort Ausgestandsbescherung. Ihr kennt das ja, ich muss euch das ja nicht erklären. Aber das ist eben die Karotte, das ist die Bescherung für den kleinen Kerl da unten. Und weil der Hintergrund ja ist absolut uneben mit all den Modellierpasten drauf, habe ich das Ganze mit Silikongel geklebt. Das dauert natürlich sehr viel länger, bis das klebt. Darum packe ich da jetzt noch so ein bisschen Gewicht drauf, einfach um das in der Position zu halten. Aber das ist immer eine ganz gute Lösung. Und jetzt kommt schon das Close-Up. Das war's schon. Guys, that's it. The close-up is coming. And I say thanks so very much for watching. I hope you like it and enjoyed it. And if so, please leave me a thumbs up, and a comment would be so very much appreciated. And I hope I will see you very soon with my next project. Until then, I wish you a fantastic time. Please be careful, stay healthy, and never forget to be creative. So guys, bye-bye. So ihr Lieben, das war's jetzt schon. Ich hoffe, es hat euch gefallen und hattet Spaß. Wenn dem so ist, dann lasst mir doch einen Daumen hoch da. Und über einen Kommentar würde ich mich riesig freuen. Und ich hoffe, ich sehe euch ganz, ganz, ganz bald wieder mit meinem nächsten Projekt. Bis dahin wünsche ich euch eine total schöne Zeit. Bitte bleibt gesund, passt gut auf euch auf
und vergesst aber niemals, kreativ zu sein. Also bis dann, macht's gut, tschüssi.